готов. Так, ну чё? Так, а для начала зайти надо на Хайлап, который я опять забыл зайти. Опять забыл. Забили. Какие-то ачивки дали. Какую-то дали ачивку. Что это такое испытание? Именная карта. Допустим, вы захотите всего лишь сорвать одуванчик, и по дороге перед вами станут испытания. Вы ведь с удовольствием с ними справитесь. Добор достижений победитель. Не знаю, не знаю. Так, ну что делать-то будем? Пойдем, что ли? По сюжету. Да? Пойдем. What is that? 26. Ужас бури. После долгой и опасной погони за Двалином, околдованным магией бездного, наконец готовы столкнуться с его яростью. То есть это босс, да? Ну погнали. Так, уровень отряда. А где, интересно, посмотреть уровень отряда? Ну, сейчас на Элька всех раскидает. Чё? На Элька супер. Бой. Look, there are two shiny spots on Dvalin's back. They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots.
Куда целится в кровь? Тихо, 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 валим, погоди. Is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Спокойно, спокойно. Ой! Ай-яй, накидали. I'll extract and condense the pure animo from the shots being fired. Shattering them will create acceleration Она currents. будет сбивать, интересно. I can't control where they will appear, so keep your eyes peeled. Но их можно сбивать. Да. Shatter the condensed animo orbs to create acceleration currents. I know it's hard to tell amidst the barrage of bullets, but this is the only way. О, создал. Как тут спуститься-то в нее? Ау-ау-ау-ау. Да. Анимосфера, анимосфера. Она. Как мне спуститься в нее? Я спуститься не могу. А, ее надо... Ну, блин. Подожди, а как спуститься? Анимосфера летит. Вот она летит, но я ее вроде должен попасть. Нет? Нет. Во. Надо пропустить. Давай, должен попасть. Блин. Забей отсюда. Во. Сейчас догоним. Еще не догнали. Как же тут спуститься? Пусть пролетает. Ау. Ну, давай. Да. И как-то ведь, наверное, может спускаться.
в эту должен попасть, наверное, точно. Давай, ребята. Не. В эту, наверное, нет? Вот, точно. Нет. Во, спустился. Чтобы он мог подумать, что спуститься можно просто с помощью кнопочки вниз. Че, опять что ли по новой заел и баллы, блин. Ох, что-то сейчас будет. Now we can fight Dvalin on equal grounds. The grandest bard is here to help. But first, let me be clear. Even after hundreds of years without use, Dvalin's teeth and claws are still very dangerous. Да, стрелять. Так, подожди, ешка у него какая-то есть. Что это такое? Как в него попасть? Ой. А, тут R. А, во. Где?
Давай, давай, быстрее, быстрее. Что ты такой медленный, а? Ой, бомбит. Ой, бомбит. This is the Ballin's ace in the hole. Celestinum finale termini. Что это такое? This dragon has strange taste when it comes to naming things. I named it for him just now. Seriously? Ой-ой-ой. Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. Рушащаяся платформа. The energy flooding out from the freezers will be hot. Be sure to watch your step. Ладно, ладно. Идет. Идет. The tainted blood clot on his neck. This place is gonna collapse! It's been a while since we flew like this together. Huh, Dvalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Is this the power of the animal Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt and let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. You guys are back! The honorary knight returns triumphant. Yep, we're back from tussling with Dvalin. You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. Мы справились только благодаря тебе, Эмбер. That doesn't come into it. You guys deserve all the credit for how you resolved this crisis. When I brought you into the city that day, I was just doing my duty as an outrider. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise.
I detected the hilly Charles were moving closer to the city a while back. Oh, yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. Как они додумались до I такого? know. It's strange. Hilly Charles aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the hilly Charles. Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the storm terror crisis. There's no time like the present, right? You guys hungry? You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind this whole time. Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. Ну, кучу всего надавали, вообще прекрасно. Так, что там надо сделать-то? Эпилог, когда ветер стих. Побеседуйте с местными жителями. Сайрус. Он отлеживается, да? Угу. Пойдем закончим эпилог тогда уж. Так, быстренько гляну. Position as well. They're running catalyst and fuse that really. Так, сейчас секунду. It's nearly time for afternoon tea. Так, продолжаем. Так, Сайрус, вот он. Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild! Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over! The age of adventure is upon us! Roll up, youngsters! Join the Adventurers Guild today! In this time of great upheaval, we must rally together, take on the dragon, and save our great city of Mondstadt! What? What? Не хочу вас расстраивать, но... The storm terror threat is resolved? I missed the acting Grandmaster's speech? Storm terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. Нимрод. Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the storm terror incident,
we can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. I cannot imagine a world without wine. Мир без алкоголя. Переводчики, блин. I hope they get the trade routes back up and running soon. Перевод, конечно, грубоватый. Грейс. Так значит, ужасная буря? So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the four winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. For that, we have you to thank, and Jean for her unfailing devotion. As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. Так, who's next? Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. Прости, я тебя не узнала. It seems your great battle sharpened not only your combat skills, but your wit as well. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Что ты тут делаешь? Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? Что же происходит на самом деле? To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited, and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair, just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order. They are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call him the Prince. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. One minute I see Kaya, the next he's slipped away. Clear sign of a guilty conscience. По правде говоря, он тоже не дурака валяет. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble.
But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. 1 sticky honey roast, please. So, now the Storm Terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about her brother. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Я буду скучать по Mondstadtу. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius and our honorary knight. Wherever you may go, and wherever the wind may blow. Мы обязательно вернемся. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. Вы поели от всей души. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. Да, небесный лирик, которую мы стырили. I know I can. Кто? Санса. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, я тут не пробежал. Мимо-то нет, вроде нет. This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the Holy Lyre de Himmel. May the Animal Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master. But I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. It's a little... Кстати, это же голос Март 7. Паймонта. Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. The Holy Lyre! Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough!
Oh, give it here. How could this holy liar, but how? Huh? Let Paimon see! No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the lyre again. We, really should get going. That trick I used to repair the holy lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? Tone deaf, Bard! Hey, don't go! Да уж, ты каким архонтом действительно не знаешь. То ли смеяться, то ли плакать. At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Сеньора. Scurrying through the streets looking for leftovers. Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirky wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Venti! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Много времени спустя. Honorary Knight, you're awake. Венти, он в порядке. I wouldn't say he's all right, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient, but he just said it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. How strange. Кажется, я понимаю, почему. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. Так, тут очередной кусок сюжета, да? Следующий пиалог. Это, блин, пиалог. Пиалог. Так, здесь, да? Пиалог. Венти, where are you? The wind amongst the branches is good. I love the way it smells.
I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? Так, что же такое сердце Бога? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people, but I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. Что это у тебя висит на поясе? It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Senora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7, the Tsaritsa who reigns from the Zepelyarny Palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. Царица Снежная. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. Какая она из себя? Это царица, это ледяная императрица. How should I put this? 500 years ago, I knew her well, but I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Это обо мне? Yep. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything, so before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Отваление. Up till the end, Dvalin remembered his duty as one of the 4 winds. As such, I don't intend to forcibly strip him of that duty and force my ideals of freedom onto him. I just hope that Dvalin will be able to choose for himself and understand what freedom is. Before I became an Archon, I too was taught the meaning of freedom in this way by a friend. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Борни небесно. Kaya shared some new intelligence, you say? Oh, I see. So, the Abyss Order has a prince who orchestrated the plan to corrupt Dvalin?
They were probably trying to turn Dvalin into a weapon of war for the Abyss. But that said, I have never heard of any such prince of the Abyss Order. Значит, у них не заведено иметь лидера? I think so too. Apparently. But how does a prince come out of nowhere and take command over the entire Abyss Order? If you want to chat, now's the time. A bard stays not... That Fatui lady didn't hang around, did she? She just grabbed your gnosis and left? She wanted to avoid any eyewitnesses from the Knights of Favonius. The slightest slip-up here would have destroyed the Fatui's diplomatic relations with the Knights. So they're just gonna keep acting like Mondstadt's allies as if nothing happened? If only the 7 nations had banded together against the Abyss Order in the first place. The Fatui possess the strongest military among the 7 nations, yet they've used it to steal the Holy Lyre, covet the power of gods, and use Dvalin as a bargaining chip against the Knights. Speaking of the lyre, didn't Diluc say something like this before? He said that the Fatui can only run amok across the 7 nations and threaten the Knights because of the Harbingers. Yes. As I said earlier, the Cryo-Archon has given them authority and strength beyond that of other mortals. The Tsaritsa... I haven't seen her in 500 years. What is she thinking? What's her plan? Whatever the answer is, I have a feeling it's only going to make your search for the 7 all the more difficult. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. As I said before, vision wielders are known as allogenes and may ascend to Celestia. A gnosis is a higher-order nexus of elemental manipulation, and is emblematic of an Archon's status as one of the 7. But as for which of the 7 took your brother, I'm sorry, I don't know. Wait, as one of the 7, I'm not clear of suspicion yet either, am I? Ты совсем не похож на того, кто украл моего брата. Hang on a hot second. Tone Deaf Bard is just one of Barbados' many incarnations. Who's to say that... Мы знакомы уже довольно давно. Я доверяю тебе. We're a great team indeed. Say, once you find your brother, how would you like to become one of the new 4 winds? You don't seem too into it. Hey, Tone Deaf Bard! If being one of the 4 winds means free food, you can consider Paimon. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Ладно, нам пора идти. Well then, best be off to Lille. If the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. Поле битвы двойных. Чего там? Существуют различные способы получить опыт приключений и повысить свой ранг приключений. Завершайте задания, открывайте сундуки, выполняйте поручения из лицензии искать приключений, восстанавливать цветки артерий Земли. Вы можете получить опыт приключений с помощью этих действий и повысить свой ранг приключений. По мере возвышения ранга приключений вам будут открываться больше испытаний и возможностей. Так, песня драконьей свободе. Загадочная мысль 1000 камней, том 1. Песня драконьей свободе, ладно. Камни нам дали, все нам дали. Легенда о полуночном герое. Игрушечная война, пристрелка. Так, пойдем сначала выполним эти поручения. Так. Ну, то что-то мы засиделись. После победы над драконом. Заметили, а? Ни хрена себе.
Мы всех подзажарили. Так, поручение. Где у нас поручение-то? Нет, там не поручение. Поручение где-то внизу. Оно. Ой. Ухлеши пиротехники. О, да. Опа. Так, что, ребята? Тихо, тихо. That's cheating. Да, that's cheating. Эх, жаль, бочки-то все взорвал. Так бездарно. О. I must leave no stone unturned. I'll catch up. As a good knight should. Steady as stone. Surrender and be gentle. I must leave no stone unturned. Go, Barret Bunny! We'll see about that. Truth repeats its course. No one escapes my sights. Come a little closer. You're in for a little shock. Ой, душный, конечно, очень душный моб.
Видите, Someone needs assistance. Что тут у нас такое? Что, мужички, курим? Bet you can't keep up with me. Так. Че, сундучка-то мне не дадут, да? Да, это вряд ли. Июльские сады. Да. Ладно, придется бежать отсюда. Так, кстати, быстренько посмотрим, что у нас тут. Ну, вроде идет. Так, что тут? Доставка для доктора Ливингстон. Доктор стоит. А где? Селен мозг. Где? Так, языковой обмен. Подождите. Ну ладно, мы уже пришли. Ну ладно. Ой, языковой обмен. Так. Эй, путешественница, я здесь. Осторожно, не спугни тех хиличурлов. Почему ты постоянно без разговоров крушишь лагеря? Ладно, это не важно. Я уже давно учу язык хиличурлов, и сейчас наконец смогу попрактиковаться с носителями. Это в 100 раз интереснее, чем учить язык по скучным книжкам. А тут целый лагерь хиличурлов. Я не могу упустить такую возможность. Ну что, путешественница, поможешь мне пройти в их лагеря и найти для практики хиличурла? Конечно, жди здесь, я сейчас его притащу. Постой, не надо. Скажи, ну кто научил тебя так грубо с ними обращаться?
Давай соберемся и вместе пойдем туда. Выцепим какого-нибудь хиличурла и вежливо ему представимся. О, Господи. О, Господи. Чем бы ни тебя не тешилось. Смотри, вон тот хиличурл не спит. Пойдем поздороваемся с ним. Осторожно, не разбуди других хиличурлов. Это невежливо. Нельзя запустить, чтобы они подумали, что мы агрессивно настроены. О том мы точно не сможем с ними поговорить. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Хиличурл. Ну здравствуй, хиличурл. Бьетье, епупа дас мос. Лама упс упап дада. Даба беро. Кундала муге кука. Кундала гуса ха-ха-ха. Бьет я плата ю упи. Мова унтанует куча. Мидада тига митомно. Ух ты, кажется, он меня понял. Смотри, он хочет нам что-то показать. Это оружие? А, путешественница на помощь. Доигрались. Доигрались. Ой, да там опять вся бригада. Да подождите вы, где вы тут? Практиковались. Спокойно, спокойно. О, у меня у Эмбер откатился. Да блин, не то. Ну чё, практиковались? О, там еще один живой. Я увидел, двое даже живут. Сейчас я тут устрою. I must leave no stone unturned. I'll catch up. Хорошо, что ты была рядом. Боюсь представить, что бы они со мной сделали. Вроде бы я все сказал правильно. Может быть, дело в моем произношении. Наверное, стоит пока поучиться по книжкам. Молодец. Осенило. Блин. Блин. Ладно. Блин, бабочки. Так, о, братва, о, вода рядом. Ну чё, пацаны? Let's spark
things up a little. Эх, зря ультовал. Давай, парни, давай, давай, давай. Вот она я, ловите. Вот, ух ты, блин. Поймал. My. Да что такое? Что, дружок, ты тоже водный? Ты ни хрена себе. Да что такое? Блин, как надоел. Leave it all to me. Ай да я. Ай да я. Так, вот после этих что-то должно было остаться. Так, кстати, можно было бочки взорвать. Руби дерево. Что-то там еще было. Так, что тут у нас? Львиный зев. Львиный зев. Так, ладно, пошли за наградами. Так. Тут. Пойдем-ка мы откроем телепорт на всякий случай. Кабаны. Так, а что это такое тут стоит? Вот это мы тут дракона, по-моему, призывали, да? Стоит, смотри. Какое-то испытание. Не, подождите, не надо испытаний. Надо телепорт. Сперва открыть телепорт. Блин, а чё лез-то не туда? Залез да не туда, блин. Это такое тоже какое-то испытание. Блин, залез называется. О, кто-то ходит. Это рыцарь. Это ходит. Гори. Рыцарь ходит, смотри-ка. Или чуров, видимо. Он боет. Так, ладно. Пойдем заберем награду и ладно. И можно идти в Ханкай. Давай, Катя. Награды. Привет, путешественница. Надеюсь, твое приключение проходит гладко? Довольно гладко.
Это замечательно. На самом деле я слежу за твоими успехами, но сомневаюсь, что если ты будешь продолжать в том же духе, то однажды обязательно станешь, не сомневаясь, станешь выдающимся искателем приключений. Что касается других мероприятий в гильдии, я хотел бы поделиться с тобой некоторыми разведданными, если тебе интересно. Для меня есть новое поручение. По твоему тону можно сказать, что ты уже хорошо знаком с принципами работы нашей гильдии. Однако в этот раз у меня нет для тебя новых поручений. Я всего лишь хочу поделиться с тобой некоторыми разведданными. Эти разведданными о драконьем хребте, снежной горе недалеко от Манштата. У подножной горы гильдия уже разбила лагерь и разместила в нем некоторое количество искателей приключений. Я отметил это место на твоей карте. По прибытии отыщи искательницу приключений по имени Юйся. Она ведет тебя в курс дела. Вот и все. Счастливых приключений тебе к звездам и безднам. Котя. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Ad Astra Abyssosk. Так, я брал ли за 22-й левел? Нет, не брал. Я сейчас 19-й что ли не взял? Да нифига себе. Так. Круточку дали мне, да? Что такое? Пинки расставания. Слабая смола. Опыт искателя приключений. Шебная руда усиления. Неплохо, неплохо. Это что такое? А, это слабая смола, да. Сердце товарищества. Угу. Прикольно, прикольно. Прикольно. Так, ачивки дали. Какие-то дали ачивки. Ой, сколько ачивок сразу дали. Ой, 20. Еще 10. Еще 5. О. Так. Ну, почти 23-й добили. Так, ладно, посмотрим, что у нас тут. Приговор лезвий. Описание событий. Это Фонтейн. Я не знаю, можно ли мне. Ну, наверное, можно. Ладно. Так, мегаскладка меков. Это ладно. Так, это Барбара. Это Семи. Hello, nice to meet you. Пол без конца. Ну, кстати, я так этого и не попробовал, да? Бренный скиталец. Тут несколько. Тарталья. Премине. И кто-то... Саю. Да, ладно, это 19 дней, это мы успеем. Море, зимний исток. Танец оружия, шестеренок. Это, да, это Фонтейн уже. Так. Здесь чего у нас? Боевой пропуск. Ура, я вкачал первый уровень. Потратить 150 первородной смолы. Не знаю, как ее тратить, если честно. Так, что-то дали. Опыт искателя приключений. Так, боевой пропуск. Здесь чего? Здесь тоже что-то. Что-то идет. Так, ну вроде все. Так, где у нас, кстати, персонажи? Ну-ка посмотрим. Не то. Вот, галерея персонажей. Вот Дахья, да, вот хорошенькая. Да, вот ее бы выбить. Господи. Господи. Все дети. Какая? Так, ладно. Это мы потом будем. Пойдем в таверну.